ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ? So hello ಮಕ್ಳು, can you hear me? ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಮಿತ್, ಇಶಾನಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಆಕಾಶ್, ಯಾ ಸಂತೋಷ್, ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸರಿ ಹೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಹಾಯ್. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೋ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸೂಪರಾ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. Calculus is love, Sumuk, very nice. Okay, application of derivatives. Yeah, application of derivatives already ಆಗಿದೆ. Application of derivatives already we have done in recorded format. Live ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, recorded format ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. MCQs ನಾನು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ MCQs ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು 150 MCQs ನಾನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ MCQsನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, fine, that's really good. Fine. Okay, all chapters. Aitu makle, let's do. Very happy to. So how many of you doing calculus ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ವಿಡಿಯೋನು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ 3 hearts. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಲವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತಿನ್ 30 minutes ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಇವನ್ ದ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಂತರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ಗೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡು, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೆಥಡು ಆ ಥರ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಒನ್ ಶಾಟ್, ಈ ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಲೀನಿಯರ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಐಲ್ ಗಿವ್ ದೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಶಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡನ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, LPP ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ 300K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 300K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ 300K. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ 400K, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ: ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೆಪರೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಪೇಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಬರೀ ಇದೇ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೆಪರೇಬಲ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಕ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಈ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಗ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸಪರೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that we are do only important things and keep the video very short. First let's directly go to order and degree. So it's very simple ಮಕ್ಕಳೇ. Order and degree is very simple. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ I'll ask you whether you understood or not. You can tell me. ಆಯಿತಾ? ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ I'll ask you. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್, nth ಆರ್ಡರ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರನ್ nth ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 2 times ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, d²y/dx². ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ d³ y/dx³. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. d²y/dx², d³ ಸೊ d³ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, nth ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದರದ್ದು ಪವರು. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು d²y/dx², ಅದರದ್ದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟು? ಅದು ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ದ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 1 ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2. ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಡಿಗ್ರಿ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಯೂಶಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. So highest order the power, that is called as degree. That's very simple. For example, ಈ question ಅಲ್ಲಿ order ಬಂದು 3 and the degree ಬಂದು order ಬಂದು 3 and degree ಬಂದು 2. ಸಿಂಪಲ್. ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 3, ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಇದ್ರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಪವರ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ d²/dx. ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ dy/dx ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, dy/dx ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಇನ್ಸೈಡು, ಇಲ್ಲ ಇ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ dy/dx y' ಅಂದರೆ dy/dx ಬಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆರ್ಡರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 2, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ dy/dx ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ dy/dx ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin²y ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 2, ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು 2, ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 2, ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು 2, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ sin²y. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ sin²y ಯು ಹ್ಯಾಡ್ sin² dy/dx ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು y'' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು 2, then your degree is not defined because e power ಮೇಲೆ dy/dx ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ dy/dx is not free. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸು, ಲಾಗು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ dy/dx ಇಲ್ಲ ಇ ಪವರ್ y ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3 ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3, ಅದ್ರ ಪವರ್ 1, y'' ಅದ್ರ ಪವರ್ 1, ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. MCQs ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ 100%. ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ y''. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀ MCQs ಇಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ದಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವೆರಿಫೈ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆಯಿತಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ಸ್
ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಅದರಲ್ಲಿ dy by dx ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. dy by dx minus 2 x minus 2 is equal to 0. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡೆಪ್ತ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲು. ಐ ವೆಂಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ dy by dx is equal to ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2x plus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ವೆರಿಫೈ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2x plus 2 ಬರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 2x and again minus 2 ಇದೆ. So obviously 2x cancel ಆಗುತ್ತೆ, you will get the answer as 0. Very simple it is. So that means what? This is 0. So if the question is asked in the exam, I think exercise 9.1 ನಿಮ್ಮದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 2 mark ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. They'll ask you check whether solution or not. It is not a differential equation basically. You just find dy by dx and just substitute there. That's very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It's very simple. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ 2 markers. ಯೂಶಲ್ 2 markersಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ b ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಚೆ ತೊಗೊಬೋದು ನಾವು. ಎ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೈ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಎ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 3 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ? ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟಫ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಶ್ ಬಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಎ ಡೇ? ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್, ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು? ಅಮೃತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಆಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಬರೀ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು, ಮಲಗೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1 hour, ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 hours, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 solutions. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು? y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x, ಈ ಥರ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ dy by dx ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 2x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ dy by dx minus 2x is equal to 0. So this is a differential equation
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. If you differentiate, you are getting the differential equation. If you integrate, you will get that solution. If you integrate, you will get the solution. Differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ differential equation ಬರುತ್ತೆ, integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ solution ಬರುತ್ತೆ. We just have to integrate this, that's it. ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್, ರೆಡ್ಯೂಸೇಬಲ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್, ರೆಡ್ಯೂಸೇಬಲ್ ಟು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ನಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡು, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆಮ್. So try to separate the variables, bring all y's one side, all x one side, simple. So you get dy, illide dy, so I am going to get dy at 2 minus y, 2 minus y ಬರುತ್ತೆ, that should be equal to x plus 1 into dx. Simple. You can see all y's are one side, all x are one side. If you can do this, this is variable separable ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we just have to integrate ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 minus y integration 2y ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ y is y square by 2 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to x integration x square by 2, 1 integration x ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ c. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 with everything, so it is 4y minus y square equal to x square plus 2x plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2x ಇಲ್ಲ ಇದೆ, 4y ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 4y ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2, 1 2 should come here, 1 2 should come here, plus 2c should be equal to 0. This is a simple equation. If you want, you can write once again and write 2 instead of 2c, write another constant c1 anta. Other constant c1 anta. You can write any constant c1, c2 and all. So x square plus y square plus 2x minus 4y. Simple. Variable separable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ, ವೈನ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾರ್ಮಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸರ್ಗೆ. ಸಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ 2 marks. x into dy by y, that should be equal to 0. Very simple. y ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ, y into dx minus x into dy, that should be 0. And we can simply do y dx equal to x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬೋಣ, x into dy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ x to ಈ ಥರ. ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಡಿಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ y ಈ ಥರ ಈ ಕಡೆ 0 ಆಯಿತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ dx by x should be equal to dy by y. So I've shifted all x to one side, all y's to one side. You just have to do it, integrate ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x log x ಆಯಿತಾ, 1 by y it is log y. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, ಯು ಮೇ ಸೇ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ, there is no doubt in that. But so whenever we get this kind of equations, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಗ್ ಸಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಸಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ವೈ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. So to get this simple expression, we always take the c as basically log. ಇಲ್ಲೂ ಲಾಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಲಾಗ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬರೀ ಸಿನೇ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ತಗೋ, ನೀನು ಸಿನೇ ತೊಗೊಬರಿ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಾಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಲಾಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಲಾಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
So you can do however you want. There is nothing as such. But always recommended log ಇದ್ರೆ log. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So that expression looks very simple. Because see, anywhere when you're finding a PI and a particular integral solution anta. One general, this is general solution. So general solution is something where C is there. C is there. Particular solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the value of C? X is equal to 2y or x is equal to 3y. What is the value of C? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So that's, you can take whatever C you want. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, x is equal to cy. X equal to cy ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, that's good. No sir, that's really good. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್, this is also very simple. So dy you can take and get y square one side, dy divided by 1 square y square, and ಇಲ್ಲಿ dx into 1 plus x square ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 plus y square is tan inverse. ನಿಮಗೆ tan inverse y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 is basically x. This is x cube by 3 plus c. ಅಷ್ಟಿನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. You don't have to simplify. If you want, bring all one side and equate to right to 0 also, it's fine. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು equate to 0 ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. Simple. It is nothing. So variable separable is actually very easy question. So usually you can expect 2 marks from this. I think this question also, again they are given one more question. Let us take this one now. dy by dx equal to root of. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ರೇಬಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ಸಾ, ಲೀನಿಯರಾ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? First, when a question is given, first try always try linear, first variable separable, then check homogeneous, then go for linear method. But ನಿಮ್ಮ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ 95% of the questions linear ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ first linear check ಮಾಡಿ. So they directly give linear only. There is a probability of 95% the question is linear only. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ linear check ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್, ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಲೀನಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪವರ್ 2, ಇದು ಪವರ್ 2, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ 1 1, ಇದು ಕೂಡ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. So in this lecture we are not discussing homogeneous. I will give it, if you are interested, example 95% time ಬರೋದಿಲ್ಲ. But if you are interested, I will also give a short video about homogeneous differential equations. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ dy by dx and then see what you can do. Most of the time whenever root comes, we always try to simplify whatever is there inside. So simplify ಮಾಡಬೇಕು. That's why it's called simplified minds. 1 minus x square minus, so 1 minus x square ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 minus x square, ಇಲ್ಲಿ 1 minus x square. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 minus x square ಕಾಮನ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 minus x square ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 minus x square ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 minus x square ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y square ಇದೆ, ಮೈನಸ್ y square ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನು, ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, dy ಬೈ ಈ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 roots. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 roots. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square and nothing but root of 1 minus y square. Now it's variable separable, very simple. dy ಕೆಳಗಡೆ 1 minus y square ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, root of 1 minus y square, and dx under dx get the root of 1 minus x square ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ dy into dx ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ you will get now into root of 1 minus x square into dx ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ dy ಇದೆಯಲ್ವಾ, dy divided by 1 minus y square. When I bring 1 minus y square this side, dy divided by 1 minus y square. ಇಲ್ಲಿ 1 minus x square ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ dx ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square into dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೀಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ.
I hope you remember. 1 divided by root of 1 minus square, directly answer is sin inverse. We can say sin inverse of y. Y by 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Since 1 is there, it's y. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ x by 2 into whatever you have this, that is root of 1 minus x square plus a square by 2. A square ಅಂತಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, so 1 by 2 into sin inverse of, when you get root of a square minus x square, sin inverse ಬರುತ್ತೆ. Sin inverse of x by a, that is x by 1, that is x plus c. Simple. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 2 you can multiply 2 at entire thing. So 2 into sin inverse of y is equal to x into root of 1 minus x square plus sin inverse of ನಿಮಗೆ sin inverse of x plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ರೂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಹೋಮೋಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬು ವೈ ಕ್ಯೂಬು, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪವರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರ ಪವರ್ 2, ಇದ್ರ ಪವರ್ 1, 2 + 1 3, ಇದು 2, ಇದು 1, 2 + 1 3, ಇದು 3, ಈ ಥರ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. So always try first, when the question is given, always first try variable separable. ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ x into dy ಬರುತ್ತೆ. So what we can do is basically, so get dx by x, that should be equal to dy by y log y. So simple ಮಕ್ಕಳು, dy by y log y ತಗೊಳ್ಳಿ. Again just integrate normal now, dx by x. So I am able to separate the variable. So integrate ಮಾಡಿ, we can integrate this now. Simple ಆಗಿ integrate ಮಾಡಬೇಕು, simple. So integration of dx is basically log x, and what is integration of this log y into, illiga ನೀವು you have to use the substitution method. Integration substitution method is very very important. ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ, so integration substitution method is like a chain rule, very very important. So you have to take a term, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ t ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈಗ dy by y into log y ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಗ್ ವೈನ ನಾನು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 by y ಇಂಟು dy by 1 by y dy equal to dt. That 1 by y dy by dt is already there here. It is there here, 1 dy by dt there. So this will become dt by t. The answer is log t. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I told one more method. Imagine, so you have dy ಅಲ್ವಾ, ಈ ವೈನ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ, 1 by y divided by log y ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಅಲ್ಲೇ ಈ ವೈನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 by y ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೌನ್ and if its differentiation is a numerator, that is if it is something f dash of x by f of x, the answer is what? Log of f of x. Integration of f dash of x by f of x is log of f of x. We can do in that way also. So answer for this will be what? So answer for this log of log y plus c anta barkobodu. Log of log y plus c anta barkobodu. Since everywhere log is there, so I will take this also log 1, log c anta barkobodu. Artha aita? So if log is removed everywhere, you will get like x is equal to log y plus c ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಮೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಬುಕ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ದಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ dy by y log y. ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ ಈ ಕಡೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಬಂದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ, ಇದು ಬಂದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ. ಸೊ ಲಾಗ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
log m into n nothing but, so you can write here if you want. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಗ್ನ ಕಳ್ಸೋಣ ಆಚೆಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಲಾಗ್ ವೈ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಹೋಯ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೈ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇ ಪವರ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ ಪವರ್. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿ, this is different c, this is different c. When you're trying to find a particular solution, they'll give substitute x is equal to 0 ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇನ್ನು sometimes if your answer is not matching with the textbook answer, then because they have taken c in different way. If I take c this side, it's a different answer. If I take c that side, it's a different answer. Maybe if you want, you can get this c like this. If you can get this side, x minus c is equal to log y ಅಂತ ತಗೊಬೋದು, and you can take ಇಲ್ಲಿ e ಇದೆಯಲ್ವಾ, so y is equal to e power x minus c ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಬೋದು. There is nothing wrong in that, because the c is different, because I have taken c on other side. So ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, don't worry about the c too much. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ, ಸಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಕೋಲಾರಿಂದ, ಗುಡ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? ಎಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಲಾಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಲಾಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮು ಲಾಗ್ ಇದೆ, ಈ ಟರ್ಮು ಲಾಗ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರೀ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್, ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಗ್ ಟರ್ಮ್ಸೇ ಬರಬೇಕು ಬರೀ, ಆಗ ನಾನು ಲಾಗ್ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಲಾಗ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ, ಸರ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಸ್. ಸಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ತೊಗೊಬೋದು. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಆನ್ ದಿಸ್, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕ. ಸಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಂತಿಗೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದನ್ನು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದರಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ನು 95% ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ನಾನು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದೋಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ skip that and come to directly a linear differential equation. So what is linear differential equation? The word says linear, so obviously it's only dy by dx is power 1 irutte. So adana linear differential equation. So you have only dy by dx, aita, adar power 1 irutte. Next, so you have this is a method, dy by dx plus py is equal to q. So yavado one question kottaga adanna we have to convert into this format. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಐ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಫ್. ದಿಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ದಿಸ್ ಆರ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ವೈ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 + x ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2x, 3x. ಸೊ ಪಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ
ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಮೇ ಈವನ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ವೈ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪಿ ಡಿ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಐ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ಸು ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಲೀನಿಯರ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತ್ರಿ. ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಟ್ರೈ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡೂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ವೈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪ್ರೇಬಲ್. ಐ ಕಾನ್ ಡೂ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ವೈ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ y equal to q, where p and q are the functions of x only. Other than y, what is there? That is p. Illi whatever is left this side, that is q, and p and q should contain only functions of x. X irbodu illa x plus 1 irbodu, but y anta irbaradu. So we got it identified that what is my p is secant x, what is my q is basically tan x. So what is the integrating factor? IF will become IF equal to e power integration of p into dx. E power, what is my p will be? P is secant x do integration ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು secant x into dx. So e power integration of secant x ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ secant x ಮತ್ತು tan x they both are girlfriends and boyfriends, because wherever secant x comes tan x will come. log of secant x plus tan x. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ, that will become something only. So it will basically remove the log. E power log e power, again suppose you have some x square, then it is x square. Suppose you have some log, suppose you have log t inside, again log t. So e power log, again e power something idre, it will just become the value itself. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ e power log ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್. e power log something, again you have this, so this just becomes secant x plus tan x ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ e ಪವರ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಗ್ ಇದ್ದು ಆ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಇ ಪವರ್, ಎ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ it is equal to that. It's a property. If I can show that also why it is. It just take 2 minutes, but time waste ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. secant x plus tan x in ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಥರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಇದೆ, ಐ ಎಫ್ ಅಂತಲೇ ಇ ಪವರು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವ್? ಸೊ ವೈ ಇಂಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ secant x ಪ್ಲಸ್ tan x ಆಯಿತಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎಫ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಐ ಎಫ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಎಫ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ secant x plus tan x ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? secant x plus tan x, and what is my q will be, q ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? tan x ಇದೆ, tan x into dx. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ y ಇಂಟು secant x plus tan x ಆಯಿತಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ secant x into tan x ಬರುತ್ತೆ, secant x into tan x ಪ್ಲಸ್ tan x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ.
tan square. ನಾನೇನು ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ನೂ I didn't do integration, I'm just multiplied it. So what is the secant x tan x? Secant x. Differentiation of secant x is secant x into tan x. Integration of secant x tan x is secant x. We got this as secant x plus tan square x. Now I have to integrate them again. Tan square x now. Are we going to integrate tan square x now? So idu y into secant x. So we don't have formula for tan square x. We use the formulas and convert into, because we have integration of secant square x there. Differentiation of tan x, secant square x. Integration of secant square x is tan x. So replace tan square x with what? 1 minus secant square x. 1 plus tan square is secant square. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾವು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ minus 1 ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನು dx. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ secant x plus integration of secant square x is what? Tan x minus 1 minus x integration of x plus c. This is the value. This is the answer. So y into secant x plus tan x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, next. Yes. Let's go for next question, Makle. So after this, again same. Let's take one more question now. Oh, yellow. Some students are selling yellow everywhere. Okay, I'll use green now. Hello. Next. So find a general solution of the differential equation. Again they're given. So first of all, ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ y is equal dx is equal to x plus 2y square into dy. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? I have two options. One, you can bring this side. If I get this side, ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? y divided by x plus 2y square into dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, equal to dy. Again I can get this is equal to dy by dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ dy by dx ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟರ್ಮು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ dx by dy ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ x plus 2y square to x plus 2y square by y ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ y. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಿದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ they will split this also, y by x plus y by 2y square sir anta. This is called mathematical blunders. Idu they used to do this also. Idನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you know, when you are small ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. That is wrong. You can't split. This is two terms here ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So that's the reason why we can't do in this way. So I have to multiply, I have to take reciprocal of this. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ dx by dy equal to ಇಲ್ಲಿ x by y ಬರುತ್ತೆ plus x by y plus 2y square by y ಇದೆಯಲ್ಲ, so 2y ಬರುತ್ತೆ, simple. So now this function becomes now dx by dy minus x by y equal to 2y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So it is in the format, other format. What's the format in this case? dx by dy minus p of x is equal to q, sorry not minus, plus, where p and q are only the functions of y. So that means what? Other than x, what is there? That is called as p. So p here is other than x, what is there? Minus is there, y is there. That is minus 1 by y. q is what? 2y. How are we going to find solution now? First find integrating factor if. if equal to e power integration of p dx minus 1 by y and then dy. So e power integration 1 by negative ಆಚೆ ತಗೋಣ, 1 by y integration log y ಬರುತ್ತೆ into dy d log y minus ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ, you know that property, right? n log m. If we have
if you take n inside, it will become log of m power n ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. If you take it inside, this will become log of y power -1. So basically this will become e power log of y power -1. Again you have like this format, e power log of something, that will become y power -1, that is 1 by y. So the integrating factor is 1 by y. Simple. So once you got this, I mean is normal. What the solution is? Solution is if into only y ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, you know, pink color. Okay, so if into basically y ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ if into, so what is if into basically x into if ಬರುತ್ತೆ, which is equal to integration of if into q into ಇಲ್ಲಿ dx ಬರ್ತದೆ, so dy ಬರುತ್ತೆ, because p and y are the functions of y. So x into what is my if is 1 by y. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂತಲ್ವಾ, we use blue. Next, what is if? Basically in this case if ಏನಾಗುತ್ತೆ, integrate 1 by y, the integrate 1 by y. q ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, what is q is 2y, and integration of that y cancel ಆಗುತ್ತೆ. So you have x by y equal to integration of y now 2 ಇದೆ, basically 2y ಬರುತ್ತೆ plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So x is equal to 2y square plus cy ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. This is the ultimate question. Very simple, mark. So always remember, sometimes when you do dy by dx, if the polynomial function, that is two terms, comes in denominator, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ dx by dy ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ dy by dx ಫೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬಂತ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಥರ ಏನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ Now comes the question. Find the equation of the curve passing through the origin given that the slope of the tangent of the curve is at any point x by y. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Slope of the tangent, that is dy by dx. Slope ಅಂದರೆ dy by dx. That should be equal to sum of the ordinates. That is what if I have the coordinates x and y ಇದ್ರೆ, so they are saying that the slope is itself equal to x plus y. Simple. Sometime question ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, sometime ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, they will give the slope is given as the tangent, slope of tangent of curve at any point xy is given as ಏನೋ 2x square by y ಇಲ್ಲ y ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Sometimes they'll give something. You just whatever they give it, ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ equate the dy by dx to the x plus y. Whatever they give, ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಆಯಿತಾ? So now I'm going to equate this to this one, equate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So now we can clearly see it's already in that format, dy by dx, x equal to minus x ಬರುತ್ತೆ equal to y. So it is exactly in the format. That is, what is p in this case? Other than x, what is p? So dy, sorry, minus y ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. So ఇక్కడ y ತಗೊಂಡಾಗ minus y equal to x, because it is in the format of dy by dx plus p of y equal to q alva. So other than y, what is there? That p. So basically in this case p is minus 1. Aita, what is q in this case? That is x. You can sir ಇಲ್ಲಿ ಏನು x ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, see one constant alva, x ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I can write, if I want I can write this as what, minus x power 0 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ. x power 0 is 1. So it need not be x. Constant also, constant ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ. Constant is there means you can write y, z ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can write x power 0, you can write y power 0, you can write z power 0, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that means it is p and once you got this, what is now we are going to find? if integrating factor. ಯಾಕೆ by default green ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. if equal to e power integration of p dx, that is minus 1 into dx. Okay, so ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ minus 1 dx integration x ಇರುತ್ತೆ, I will get e power minus x. So the integrating factor is e power minus x. So what is my solution will be now? So if into y into if, which is equal to integration of, so if into q into
your dy. So what is my y? Y into if is e power minus x integration of, what is my if will be e power minus x. What is q? Q estiде? We have x. Okay, q is x. X into e power minus x. Alva. Next. So you just have to integrate first function into integral second function. So ಇಲ್ಲಿ isolate na use ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. isolate. So algebraically isolate is last. E is the last function. E ಅನ್ನೋದು last. That means this is second function, this is first function. How are we going to integrate now? First function into integral of second function. That integral ಅಂದ್ರೆ e power minus x ಬರುತ್ತೆ. Minus x to differentiation minus 1 ಬರುತ್ತೆ. Differentiation ಅಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ, integration ಅಲ್ಲಿ divide ಮಾಡ್ತೀವಿ, minus 1 ಬರುತ್ತೆ. Very simple. E power minus x to, sir, what is integration of e power minus x dx? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you can take e power minus x ಇರುತ್ತೆ, minus x differentiation ಬಂದು minus 1 ಅಲ್ವಾ. So in case of differentiation we are going to multiply by minus 1, in case of integration we are going to divide by minus 1. So ಹೇಗೆ ಬಂತು? Again we should use chain rule only. Substitution method. Minus x is equal to t ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, minus dx is equal to ನಾವು dt ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ dx ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ e ಪವರ್ t ಇಂಟು dt ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ 2x ಬಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 2x 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ e ಪವರ್ 2x ಇತ್ತಾ, e ಪವರ್ 2x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e ಪವರ್ 2x ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 2, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ e ಪವರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ e ಪವರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ e ಪವರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಬರುತ್ತೆ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, 100% ರಾಂಗ್. ಇದು ಎಂತಕ್ಕೆ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ kx mx ಆ ಥರ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಂಟು dx. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗೋಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೈ minus 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ c. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. So if you want, you can take what solution we're going to get, y into, we got solution as y into e power minus x, which is equal to, if I take e power minus x common here, I can take common e power minus x into minus, I can take minus e power minus x common ತಗೊಂಡ್ರೆ I will get x plus 1 plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is the ultimate equation. But they are asking find the equation of the curve. That means it is general equation. Now they are asking which is passing through the origin. So we need to find curve which is passing through origin. So this is general equation. If you want particular solution means origin andre x 0 irutte, y 0 irutte. So I can substitute in that way, or what you can do is, since e power minus x is there, I can do one more method, divide everything by e power minus x. So y is equal to x plus 1 into c by e power minus x irutte. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to x plus 1 into e power minus x ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ c into e power x ಆಗುತ್ತೆ. This is the ultimate equation. ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, so in this equation, if I put x is 0 and y is 0, what happens? X is 0, y is 0. Again ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ x is 0 ಬರಬೇಕು ನನಗಿಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಇಯರ್.
ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, it is minus is there, we can write to common. No, so in that case what I can do is the c there, so I'll shift this side. So y plus x plus 1 equal to c into e power x ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. We going to divide it, divide everything by e power minus x, ಇದು y ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x plus 1 ಬರುತ್ತೆ, c by e power minus x ಅಂದರೆ e power x ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, in negative ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. This is what you going to get. Now in this equation put x is equal to 0 and y is equal to 0 in this equation. X is 0, y is 0, so 1 is equal to c into e power x. So what should be value of 1 is equal to c e power x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x also 0 again here, they already given x is 0, so e power 0 is 1, so c is equal to 1 ಅಂತ. So we got the c as 1, so substitute back in this equation, we'll get y plus x plus 1 equal to e power. This is the ultimate solution. So we call this as a general solution. ಇದನ್ನು ನಾವು particular solution or we call particular integral PI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ actually when you go to the engineering, actually we call this as CF, complementary function, ಏನೋ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಾರೆ CF and PI ಅಂತ. So we call this as general solution. The general solution, ಇದು particular solution. So only the condition is given like that, then you can do it. If not, not required. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಬೇಕು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಟಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ? 404 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Sir, variable separable, last question, previous question, huh? You know? E value na. ಯಾವುದು previous, ಯಾವ question wrong? ಇದಾ? So stop talking about engineering and speak about 12th, but okay, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೆಥಡ್, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So, we have one more question here, same thing, 1 plus x square into dy by dx plus 2xy is equal to 1 plus x square. So what is the question this is given now? 1 plus x square into dy, same thing makla, same thing, but they are given what is the value of y and x. So 1 plus x square into dy by dx, that should be equal to so what we can do to get the format, directly divide by 1 plus x square. We'll divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ dy by dx ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 2x by 1 plus x square ಬರುತ್ತಾ into y, ಇದು 1 plus x square the whole square ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? So same thing, if I take what is my p in this equation, p is 2x divided by 1 plus x square. What is my q will be 1 divided by 1 plus x square the whole square, ಆಯ್ತಾ? So normally do the same thing. First function, what is your p will be, if will be equal integration p dx, that is 2x divided by 1 plus x square into dx. So if ಏನಾಗುತ್ತೆ? So what I told, f dash of x by f of x, 1 plus x square differentiation 2x, so it become e power log of 1 plus x square ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? So e power log ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ e power log ಇರುತ್ತೆ, so I'll get 1 plus x square. So your integrating factor is what? 1 plus x square. Integrating factor becomes what? 1 plus x square. So for f dash of x by f of x, correct. Again, my question what they are asking is, what is my solution will be if, that is y into 1 plus x square equal to integration of, what is integration of? Integration of your, what is if will be 1 plus x square into,
what is my next will be q will be 1 by 1 plus x square. So into dx. So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ 1 plus x square cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. So you have now y into 1 plus x square equal to, we have cancel ಆಯಿತು, integration of 1 divided by 1 plus x square into dx. So y into 1 plus x square will be equal to tan inverse of x plus c anta barutte. They are given condition y is 0. When y is 0, this term will become 0. Y is 0, x is 1. Y is 0, the term 0 agutte. X is 1 anta heli tan inverse of 1 barutte plus c. So 0 is equal to tan inverse of 1 is pi by 4 plus c, and c becomes minus pi by 4. C another minus pi by 4 barutte. So substitute this equation is back, you will get a general. This is a general solution. If you put c minus pi by 4, it becomes a particular solution. Particular solution ಕೇಳಿದಾಗ you have to find the value of c. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, next. Let's go for next one, man. Let's go for next question. Find a general solution of the differential equation x into dy by dx equal to 2y is equal to x square. Same thing, makla, again you have just simple question. So dy by dx and divide everything by x plus 2 divided by y plus x is equal to, again divide everything by x, you get x into log x. Aita. So what is p will be now, other than y, what is that is 2 by x, and what is q will be x into log x. I think it's a very simple question, you can try by yourself. I'm dividing everything by log x. So then afterwards you're going to get p is equal to 2 by x and x is equal to, what is the solution? IF will be now IF equal to e power integration of, that is 2 by x into dx. 1 by x into dx and 1 by x log x barutte. X square will be your integrating factor. Alva. Other than y, if I divide everything by x, I need dy by dx, then 2 into, so dy by dx, and I'm dividing by x, 2 by y by x is equal to x into log x barutte. So again we have to get now, so 2 by x ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು, 1 by x integration is log x 2. That's it. Next question, next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? So same thing, normal. You can do find the IF. What is IF? IF into IF. What is IF is x square into, what is my this one? 2 is what? X into log x barutte ನಿಮಗೆ minus equal to integration of, what is my IF will be x square into, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು y into ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, y into, so basically yours is your IF, that is x square, that's equal to integration of, what are you going to get integration of now? Basically IF into, that is your x square into whatever we have here, x into log x into log x barutte into your dx is nothing but x cube. So y into x square should be equal to x cube into log x. Adadmele normal method makle, so we just have to use a normal method, that is your exponential integration by parts. First function into integral second. So I late and then I late, first inverse trigonometry, second logarithmic. First function idu barutte, second idu, first idu, second idu. So again same thing, first function into integral of second function, that is x power 4 by 4 minus integral of differentiation of first function, that is 1 by x, integral of second function, that is x power 4 by 4. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಬಂದು dx ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. y is equal to x square, y is equal to x square, ಇದು x power 4 by 4 into log x ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ x cube by 4 ಇರುತ್ತೆ, I'll take 1 by 4 outside, and x cube ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, x cube integration again x power by 4 ಬರುತ್ತೆ, plus c is the answer. That's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? Okay, so that's all. So I have not taken much questions.
ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್? ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಡಿ ವೈ, ಅದು ಬರೋಲ್ಲ ಇದು. ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಡಿ ವೈನ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ದು ಇನ್ನೂ ನಾನು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ಸು, ಲೀನಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ಯು ವಾಂಟ್ MCQs. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅರ್ಥ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಮಾಡು. ಎಂಡ್.